Bambaleje, bambaleje, alayala bambultado. Sangkan gabe kembuji, bebima bekundo la kuninda rubato. Alinga bambo bambo, alinga bambo si, alayala bambo tade. Good morning to everyone. My name is Lamin Mane. I am a member of the Concerned Students Executive. We thank you guys, the media, as well as the fellow comrades that are with us here for coming. So we will want to delve into the press statement, the reason why we called you guys here. We have conveyed this press briefing to provide a detailed update following our peaceful protest held on the 8th of July 2024 to outline our subsequent actions and future plans. Firstly, I would like to extend our heartfelt gratitude to all the participants, supporters at home and in the diaspora, media houses, and those who have contributed financially to the success of our protest on the 8th of July 2024. Your presence and dedication were instrumental in amplifying our collective voice. The unity and determination displayed during the protest were truly inspiring and a testament to our shared commitment to justice and equality. The recap of the protest. On Monday, the 8th of July 2024, concerned citizens organized a peaceful protest to address critical issues affecting our nation. The turnout was remarkable and the conduct of all participants was exemplary, reflecting our commitment to peaceful and lawful demonstration. During this protest, we presented several key demands aimed at ensuring fairness, justice, and accountability in our governance system. Our demands were as follows: reject the National Assembly members' salaries and pension bills. 2. Reject the judicial officers' remuneration and other entitlement bills. The third one, fair compensation for all public servants. The fourth one, equitable allocation of national resources. The fifth one, accountability for National Assembly members. The sixth one, promotion of social justice. The seventh, engagement of electorates before passing critical bills. The final one is introduction of a new pay scale for civil servants. So the progress that we have made, that is the progress on the demands. First one, the judicial officers' remuneration and other entitlement bills, and the National Assembly members' salaries and pensions bill. Through our collective efforts, these two bills were supposed to be addressed in the National Assembly before the recess, but they have been withdrawn due to the concerns raised by protesters on the 8th of July 2024. Notwithstanding, we want the National Assembly to publicly announce the withdrawal of these bills for the benefit of records and accountability in the future. The second one, accountability for National Assembly members. The concerned citizens, through their strategic planning, have created platforms across all constituencies to avail the citizens an opportunity to hold their representative to account. This strategic measure is aimed at mobilizing, involving, and sensitizing the ordinary Gambians at the grassroots level on matters related to these bills and what are the ways forward to ensure its rejection. Progressively, the groups will be surrendered to members of the constituency to keep engaging their MPs and hold them to account. In light of the aforesaid, we call on members to join their groups and ensure that they have their MPs
in the said groups. Failure from any MP to join, start a campaign against the individual, and ensure that the individual is denied your vote at the polls. The third one, which is very important, and we want the government, which includes the judiciary, the executive, as well as the National Assembly, to listen to properly, is this demand. Since the bills are almost at coma, we want them to focus on this one now. That is the restructuring of pay scale. We urge the honorable members of the National Assembly to draft and pass legislation aimed at restructuring the salary scales for low-income earners in the Gambia. This proposed bill should encompass essential sectors, including education, there are the teachers, law enforcement, the police, the military, and others, the healthcare workers, etc. Currently, individuals employed in these critical sectors face significant financial challenges. Their monthly earnings are insufficient to cover basic necessities such as food and housing. Furthermore, the absence of adequate travel allowances exacerbate their financial strain, making it difficult for them to meet both personal and family needs. In contrast, members of the National Assembly, the judiciary, and the executive branch enjoy comprehensive compensation packages that ensure the financial well-being of their families. We assert that similar consideration and support should be extended to low-income earners who serve the nation diligently. This call for salary restructuring is rooted in the principle of equitable treatment and social justice. It is imperative that the leadership demonstrate a commitment to the welfare of all citizens, particularly those who are underprivileged and economically disadvantaged. The proposed restructuring aims to foster an inclusive environment where every Gambian has the opportunity to live with dignity and economic security. We advocate for leadership ethos that prioritizes the holistic well-being of every citizen, ensuring that no one is left behind in the pursuit of national development. The enactment of this salary restructuring bill will be the pivotal step towards achieving socio-economic equity and enhancing the quality of life for every Gambian. The development since the protest, subsequent to the recent protests, the Executive Committee of Concerned Citizens was invited to a formal dialogue with the National Assembly. Despite our concerted efforts and constructive dialogues or engagements, we were unable to reach a consensus. This outcome, while disappointing, was not entirely unforeseen, given the nature of our demands and the entrenched resistance we have encountered. In response to this impasse, we have adopted a proactive strategy to amplify our message across the nation. We have established platforms within each constituency to engage and educate the public on the pertinent issues. We encourage all citizens to actively communicate their concerns to their respective members of parliament. The current status: we continue to closely monitor legislative developments pertaining to these bills and remain steadfast in our position. Should these bills advance despite our advocacy efforts, we are prepared to escalate our actions through a nationwide protest. Our commitment to achieving our demands is resolute. We remain unwavering in our pursuit for justice. What are our next steps? Engagement and sensitization. We will persist in our efforts to engage and inform constituents about the critical issues at stake. Our established platforms across the country will remain operational, facilitating ongoing dialogues and mobilization. We urge all citizens to remain vigilant and well-informed. The second step is nationwide protest. When our demands are not met, we are prepared to organize a nationwide protest. We emphasize that our demonstrations will remain peaceful and lawful. Our commitment to justice and equality will guide our actions, and we will not resort to violence. The final one, which is call to action. To the executive, the judiciary, and the National Assembly, we urge you to listen to the voice of the people.
These issues are of paramount importance to the well-being and future of our nation. We call on you to act in the best interest of all Gambians and to address our concerns with the seriousness they deserve. To the public, we ask you to remain vigilant, united, and proactive. Your participation and support are crucial in this fight for justice and equality. We encourage you to contribute, or to continue rather, engaging with your representatives and to be ready to join future protests when they don't address our demands. Together we can create the change we want. This is what we have for you, people at home in the Gambia and in the diaspora, the executive body, the legislative body, as well as the judiciary body. The concerned citizens are here again. As we said during our last engagement with the media at the National Assembly, we shall continue to provide you with the best of answers. And here we avail ourselves so that the media can ask questions and we are ready to answer your questions. Still, we are steadfast on our demands. We are unwavered. We are ready to go on with our strategies. So long our demands are not met, we are not going to relent on pursuing what we think is best for this country, which is pay restructuring, as well as the rejection of these bills, among other demands that we have submitted to the office of the Speaker, which represents the office or the institution of the National Assembly as a whole. So thank you. This is what we have for you in the English version. But for the benefit of those that also or cannot understand what we have said in English, we have local translations that we will do on this protest. Thank you so much for coming here, the media, as well as our fellow comrades that are behind me. Assalamu alaikum, Gambia. Di si nuyu ku si nekk turam ak santam. Maa ngi tudd Pa Modou Fall. Bokk si concerned citizens. Suñ ne concerned citizens nag mooy ñi nga xamante ne doomi réew mi leen te dara ñorul leen lu réew mi doomi réew mi ak nu réew mi di demee kanam. Tey nag ñu ngi fi dajee ngir yëgal leen wala fàttali ñi nga xamante ne xam nañ lu fi xewoon muy protest bi ñu amoon on Monday ñu ngi ko amoon on the 8 July mooy juróom ñetti fan si weeri July 2024 lañu amoon protest bi soo tey nag dañ leen a jox dañ leen a waxal lu fi jot a xew after protest bi ba léegi fu ñu toog ni ak yan pexe lañ am si kanam lañ tiral pour am ko so bala maa start nag di leen jërëjëfal yéen ñëpp kii ba ki nga xamante ne ñëwoon nga si protest bi kii ba ki nga xamante ne mënuloo ñëw but use nga sa plateforme bi and wane sa support si lu ñëw def nii yaa di jërëjëfal Gambians yëpp ñu si dëkk bi ñu si diaspora bi mooy ñu si bitim réew and tamit media house yi nga xamante ne depuis si starting bi yéen a ngi ànd ak ñun so ñu ngi leen a jërëjëfal comme nu ma ko waxee Monday on the 8 dañu amoon protest concerned citizens protest bi demoon nañ si jaama am nañ ko si jaama ak salaam yaa cause demuñu woon ngir def li nga xamante ne tëddoowut ak loi dem nañ ak yar dem nañ ak teegin ñu dem ñaxtu wane suñ ñàkk a kontaan si bill si yooyu noonu nga xam ne ñu ngi ko tiral si National Assembly bi bill si nag mooy loi yi nga xamante ne ñu ngi ko bugg a tiral loi yi benn mooy National Assembly member salaries and pension bills mooy ñi nga xamante ne ñooñ la gox yi taana jiite leen pour ñu jiite leen si National Assembly bi mooy pencum réew mi fi nga xamante ne foofu la ñëw tiralee loi yuy guide nu réew mi di doxee soo dañ tiral bill yi nga xamante ne ñun jàpp nañ ne du dara lu dul duufal seen ay poste parce que yokk seen salary la ak seen ay dépasse ak seen ay fay luwaas beneen bi muy judicial officers remuneration and other entitlements bills ñoom tamit di seen loola gaay bugg a tiral pour yokk seen am ak diisal seen poste te ñëpp xam nañ dëkk bi nu moo doxee soo demoon nañ nag ñaxtu yóbbaale ay demandes muy ay sas yoo xam ne moom lañ leen sas waaw 8 demandes lañ fa yóbbu woon 8 sas waaw benn bi mooy reject law bi moom nga xam ne ñu ngi ko bëgg a taxawal pour National Assembly members yi demoon nañ pour wax leen ñu tiral ko ci suuf ñaareel gars yi tiral ci suuf beneen bi boo xamante ne pour judge la mooy àttekat yi ak yeneen judicial officers yi taat bi si sas yu ñu leen sas mooy fair compensation for all public servants ñu ngi leen a sas pour képp ki nga xamante ne mu ngi liggéey si nguur bi muy teacher di nurse di police di soldier ñu bàyyi leen xel ak lépp lu ñoo def ak alali réew mi dañ si war a sóoraale ñun ñëpp parce que ñun ñëpp si réew mi lañ bokka soo dimanche yi dem na ba 8 soo di dem promotion of social justice ñu ngi leen sas tamit
pour amba gars yi seet ni ñoo doxalee luwaayi réew mi ak ni ñu ko doxalee si kaw doomi réew mi cause lépp lu ñoo def dañ ko war a teg si luwaa cause jàpp nañ ne suñ ko tegee si luwaa ñàkk bi amba lembe dëkk bi te dëkkul fi dinañ ko randal mu sori fi so di dem si progress yuñ jot a am depuis after protest bi benn mooy rejection of the bill yaa dégg nañ ñu ne reject nañ bill bi soo fu mu nekk nii nag ñu ngi leen a ñaax su dee loolu dëgg la ñu ngi leen a sas na gaay génn a waxaa doomi Gambian si ne leen bill boobu noonu those two bills yoo xamante ne pour National Assembly members yi la ak judicial officers yi gaay génn a wax nit yi ne reject nañ ko officially second accountability for National Assembly members yi tamit amba buñ amee protest ba pare ëpp noonu nañ ay groupe chat si gox yëpp yoo xam ne ñu ngi si Gambia bi su ko defee ñu mun a mobiliser wax ak doomi Gambian si yoo xamante ne xamuñ lu nekk di xew xamuñ bil sii nii mooy luwaa yi ñu bëgg a tëral suñ ko tëralee yan jafe-jafe la ñoo asil si Gambia bi ak suñ koom-koomi réew soo ëpp noonu nañ ay groupe si bépp gox bu nekk si Gambia doomi gox yooyu dugga nañ si groupe bi te ñeena ñi seen njiiti dugga nañ gars yi am nañ waxtaan ak seen njiiti waaw jëmale daal pour seet lu ñëw yóbbee seen gox kanam te ñu ngi ñaan amba bépp jiiti gox nga join si groupe boobu noonu képp koo xamante ne nag wax ngeen naa moom joinul ngeen génna ngeen am campagne against that person su élection jotee dina ñëwaat si yéen de laajte seen vote bu ko kenn votal loolu lañ leen a sant beneen bi mooy restructuring of the pay scale bii nii nag ñu ngi ñaax di leen sas sa lay wax ñoom National Assembly members yi gars yi asi amba luwaa boo xamante ne dañ koo jëmale si ñuy liggéey si nguur bi ñu si mel ni teacher yi nurse yi ak amba ñu si mel ni police yi ak soldier yi nañu asi amba luwaa bu nga xamante ni si ñoom lañ koo jégleel pour jéem a saytuwaat ñoom niñ leen a fayee anam buñ leen a fayee parce que ñoom tam disaaf nañ pour dunda yu gën si dunda yi parce que soo ko seetee dëkk bi fu mu nekk nii métti na te ñëpp xam nañ ni moo demee seen salaire menut noonu problème bi ñoo fees ñoom rek la ko mun a wax seen fay luwaas dunda bi seer na dépense bi seer na te ñooñ nga xamante ne liggéey bu ñoo liggéey dafa mucc ayib si dëkk bi civil servants yi ñii di sacrifice seen life the whole suba ba guddi ngir ñun nu ñoo amee suñ kaaraange ñooñ dañ leen war a bàyyi xel si alali dëkk bi ñuy séddale si ñoom i neen ñoom nguur bi soo ko seetee National Assembly members yi soonuñ seen salaire doy na seen dépense doy na seen xaalis luwaas ñu leen a jégleel soo ko xaymaa kenn xamul fan la toola léegi lan moo tax ñeneen na leen nekk si naaj bi guddeeg bëccëg suba ngoon ngir doomi réew mi lan moo tax ñoom nekkuñ di dunda saari dunda boobu noonu lan moo tax ñooñ seen salaire doyut loolu war nañ koo seetaan ñu ngi leen a sas bii nekkul ñaax nag ñu ngi leen a sas gars yi asi luwaa bi nga xamante ne dañ koo jégleel ñooñ di liggéey si nguur bi parce que ñoom tam dañ war a am salaire bi nga xamante ne dañ see gis seen boppa so développement yuñ am since buñ amee protest ba léegi yan développement leen si jot a am amoon nañ waxtaan ak National Assembly members yi soo demoon nañ executive si wante buñ demee gis nañ ne waxtaan bi jubóowuñ ak gars yi parce que luñ bëggoon ñoom dafa mel ni fuñ tegoon seen tànkal lañ ko tegoon ba léegi soo moo taxoon nag buñ fa jógee si lañ ëpp noonu groupe chat yi nii pour mun a tasaare message buñ bëgg a wax nii tasaare ko si Gambians yëpp xam lu nekk di xew xam bil si suñ ko passé yan jafe-jafe la ñoo amal soo current status bi nag ñu ngi continuer di bàyyi xel ñu ngi continuer tamit di follow di saytu lépp luy xew si nguur bi concerning demande sas yu ñu leen sas nii ñu ngi toppa di bàyyi xel fan ngeen si toola léegi nag ak protest bu ñu am nii yëpp mooy ñaxtu bu ñu am ak tey fi ñu toog nii ak all luñ jot a def depuis ñaxtu bi ba tey soo leen demee ba si biir nag ngeen teg tëral loi yi nii dinañ génnaan ñu am ñaxtu boo xamante ne nationwide la moo nekk képp fu doomi Gambia nekk dina génn ñu génn si yar ak teraanga ñu amaat suñ ñaxtu boo xamante ne di ngeen xam ne fuñ nekk ba léegi ñu ngi fa so next steps mooy plan yu ñu amee muy pexe yu ñu am si kanam benn mooy engagement and sensitization bii nii mooy groupe yu ñu ibi nii ba pare dañ ko faa bàyyi képp koo xamante ne yaa ngi ci sa gox ngeen jéem a seet noo leen a waxtaanee ak ñu leen jiite ngeen jéem a seet noo leen a doxalee seen réew seen gox boobu noonu. second bi mooy nationwide protest bu ma wax léegi nii bill bi suñ ko passé ñun ñëpp dinañ génn lu waaye suñ ko tëralee ñëpp nañ génn Gambia koñ ba koñ dañoo dem si kaw tali bi every day duñ musa dellu gannaaw ba luñ soxla ñu am ko ba sas yu ñu leen sas ni ngeen def ko call to action. léegi nag executive si ak National Assembly members yi képp koo xamante ne yaa ngi ñu jiite ñu ngi la jox suñ karta pour nga nekkal fa doomi réew mi ñu ngi leen a ñaax ngeen déglu amba kaddu doomi réew mi
ñun ngeen fa nekkal ñun ñoo leen fa teg dañ leen fa teg pour ngeen jiite ñu kon lépp loo leen a def da ngeen war a dellu si waat su ñu leen fa teg ngeen laajte gars yi seen xalaat si li ngeen a def am na lu bari lu fi jot a xew National Assembly members yi seen oto yu ñoo dawal nii bala ñu doon pass that bill gars yi war na ñëwaat si doomi réew yi leen teg seen place laajte ñoom la mooy seen xalaat si loolu constituency development fund mooy xaalis yoo xamante ne ñu ngi ko jégleel am ba gox bu nekk am na waa gox yoo xamante ne xamuñ la mooy loolu te ñooñ to call for accountability lépp lu njiit yi def dañu war a delluwaat si seen nit yu leen teg seen place boobu noonu ñu waxtaan si ak ñoom doomi réew mi nag ñu ngi leen a ñaan ngeen xam ne Gambia ñun ñoo ko moom Gambia su baaxee ñun la baaxal su yaaxee su ñun la yaaxa su yaaxoo ba tey su ñun la rek kon nag nañ génn ñu fippu ñu xam ne lii suñu reet la lu waa moom moo ñu ko may suñ gisee lu ñu métti si réew mi dañu war a génn ñu taxaw ñu wax ñu def ko si yar ak teegin lu waa daf ñu ko may so loolu la nag su dee nguur bi amba Gambia moo leen ñor ñun tam di doomi réew bi Gambia moo ñu ñor kon problème waru faa am parce que olof daf ne kuy ut ku ko wétali ak kuy ut fu may fanaan tëjal bunta bi warul leen a boole kon nag jërëjëf Gambia loolu laa am lu maa wax si kàllaama olof di jërëjëfal ñu ma toogal fii yëpp and media houses yu teew nii jërë ngeen jëf mbaal folale ala barka bake koteke antele mu lamin maniti am fana mu mollete mi ya lon ko be nyaton kol kono le nying groupe to mi ya lon ko nga adada mi mu concern Gambians wala mu banku dingol mi ya lon ko ya de ko mi Gambiele ignore Gambiele puti banku mi ya lon ko ala ko e sula so nata finti wati kono la mi mu last month mi mu karitam milad ala teleseo kono la pour kata na balamba ay tandi butungo na nyisio nata ke kumi siti mi ya lon ko mbo ko le kacala ntol min mu nyaton kolti wo kol kono mune mutarim bulol kono anin tol ngaje mine se keno nyaato ibajala na finto minke sa na kairol mine alon ko basulari ngala pour nga soto ni National Assembly membal tema mul mu député ti asa soto no nyami bari janni mitalo wol kono folo mbela fla kam mul tentu million ko inata jang mumu midati ani mul million ko fane ban fe jang mul min be banko kan mul min be banko la pantala mul min yalon ko fani yela na fulo dundi kaje ko mi nyim finto ngaminke ayke kayra ko ni success bo mo be tu tentula ka tandile la ko mi ila kata ko la tinna ino bi alhamdulillah kayro mi sota ko kono ngo soto woto wo mu kuleti mi yalon ko tol executive wol ngal kon ngo kontanda soto na karola la andum bal tentula wala fanam bak so kana dungale protest ni fon kono ko mi nga fanu nyami tene lungo min tambita last month ala tilseo concern citizen milketa ila banku diwol million ko bankole hamo soto kaje ko mi banko ta ni sila kendola e findita kaje ko mi be protest kala wolem ke balamba ay tandi bilol la million ko nata National Assembly ko wolem député mol nim bilol dun keta bilti million ko banko mol diamuta bilol la ko la bakel wolem bil jamaade wolem député la bilol ti million ko la flak ila salary kafu aning ni e fonyo do ko la ibe muna fawol mil fanan sotol anin bil fana ñaw wala kata dipit kiti telalti min kata jojolde wol fana be muna fawol min sotla ni tate fanyo do kola anin ni be do kol fana kono nyanda ka kayra kol min sotla anin muna fawol min soto na fulo la karol ni nata ga bilolti million ko mo be nya ko yala katu banko dingol ya jele ko mi nata wati la million ko banko fanko man taraje pour ka nyim bilol support ni aje ñim mol million ko nge fotenti ñim bu fulol min mu député ti anin kiti telal ay keta bulleti million ko mol be ko dol min dike la mashallah ko do ñing abuita bakel sayin ding ni bajela ning kafundira ñente kala sayin ñente dula do le jibe la million ko fanan ibe banko la do ko la mil keta teacher solti mil keta soldier solti mil keta police solti mil keta no solti ana ñongol million ke be be kata kol ke kam pour banko ita so na demand sol wolem nga kol min tandi kaje ko min tol sulo mo pour ye wala ke a député bungoto wolugo min na finto ke wolem uñadil follow wolem reject the National Assembly member salaries and pensions bill wolen ka fe ko mi National Assembly member wolem député ya kuma kan min fo ko mi la flaki la salary min kete la jorol aning ni e fonyo do ko le nyanta muna fongol min sotola pour la flo bilo min tambindi la je dol nga fe pour so bilo ñun isa bondi ka tan di National Assembly kono ko min banko dingol man sula la sainte banko dingol ya jele ko mi fanko tam bulo kono mi sa wo bilol ñun assez support no because banko fon ya jele ko mi abal lon dula binto dula jaw balem so nata fe fanan pour reject the judicial officers remuneration and other entitlement bills wolem kiti telal fanani la bilol kamana pour tol fanan na joro la karola ani be muna fangol min sotola ni be do ko la ni e fonyo ka fe ko
amang banko wadi science tem banko la fanko montala betari pour ñim bilol million ko ke fo isa bilo ñim fanam bondi pour isaje ka bil kendo kamana million ko asa banko mo betu million ko be do ko la pour banko eta ñato asa betu la hajo jarano ñami wala mun na fula ñawde sabanyango fair compensation for all public servants katandi député la komi banko la nafulo mu pour banko dingol betule because banko dingol le kat namojo and wo namo man sakunda ka tamani wo namol itol ka jowol to man sakunda na la minister betu mimo executive ki ka tol ka folle man sakunda wol fanan betu ka jowol to ani kiti telal min ya lonko fane be wolorin kiti te o bundal wol fanan ka jo nin ko dilla min ka boddo bal ko kon so woto namo ni nabe talala nyenta talala ni sidula la mi ya lonko doba sa fe soto je sabanjango min equitable allocation of national resources banko la munafang mu feofet kabo kenol lawo kabo ala kodol lawo ota feofe mi alon ko banko la munafang le ala le adini banko la na be talala banko dingo betu le nyenta fen soto le je wum kule mi alon ko fana nga tandi national assembly member la mimu député pour isa wokele do ko ni be député bu ngol ko nada fe ko ke accountability for national assembly members ntol nga soto nga hamoje sobita fanan comme national assembly member mimu député ila do ko la kumayata kono pour molla kango pour kaaje komi bole fola national assembly member ni tata ni be discussion wala ni be kacalla kula miya banko dingol war bari ngajele komi bilo dol ka tambini national assembly member ka ke billet million ko député ni la mol buka sika ko kaca annu amanya ne kala wonyam mol ka karre fay député le pour mol le represent oto nin ku bije miyalon ko loi ka mol le affect nin loi nata député bun kono yenta muruna mol le kan pour ni mol le kaca isaje loi ni asake loi de miyalon ko mol kan wala nata fe fanam promotion of social justice social justice wolem kuti miyalon ko na tara Kenya lantol fongol la harma diya kono la ayente kala kule di miyalon ko na député bo mu bun kende baleti miyalon ko atele ka banko sam katu lual ka da wole to so to ni ibe lual de dale je asake lual di miyalon ko dolla signal asa ke lual di mi so signal bambandi asake lual di mi so signal ke kuti min san sapunyo ka bara kan ke lual di min sam bonni nyol ka ni nata jibe fananga fe komi pour ise la mol miyalon ko karte faye ni be kul kaca la miyalon ka banko dingol sola isa murwo mol kan isaje isa wo kul kaca bari ni buko ke wo mu kuleti miyalon ko dol nganya ko yalla andu malla fa ka ke fana na labawo min keta kukuma bati santem be nyatilin ka min wala mu ino peskel nindi wala mu wala joro min yalon ko ni do ko ke masakunda ke jo nyamin a jor nyama betia katum ni nata jibe bi fengol dalbe senekane lolo but ne modol nyini nga kabirin 2000 and show maybe 2003 for 2005 ike jomini ila salary la hani sam bi wol ka jo wala bari bi ni nata jibe fengol dalbe tara sele ka wate wat so woto mol la jo ning salary nyanta nyo jelal ning mol ya jo ko mi fengol dalbe sele kan woto salary fana nyanta selal do moni bar wona daga kuti mi alon ko ay mantra nyim bankunka fengol dalbe sele kan luaso dalbe sele kan domor fengol dalbe sele kan jate kende afo sa dalbe sele kan bari molla salary be lori nga nota atinna modol fongo ye fonyo le do kolle be minna man sakundala kata nyim bago e silol le ka kulke million lonko amam banko na fa ko tek so on tol nga man sakunda ko mandile pour isa loi kendo kamana mi ya lonko abajela komi mol min mu no soldi mol min mu doctor oldi mol min mu teacher soldi mol min mu police soldi anin nol million lonko e bebe do ko la nyim man sakunda to isa ket multi million lonko ila jorol anin ila do kol nyanta nyo jalal nyanta nyo fana malal wo kamala fanan na kata kol mu minati kabirin na protest ninke pour isaje ndin national assembly member sa ben kan wala nyam bil fulol min la karola min keta député la bilol taning national assembly members aning min keta jojolti min mu kiti telal fanan na bilolti wonata ke billeti min yalon ko alhamdulillah anyanta ka calal nu janni yata fonyon ni wala saintendi national assembly member tata fonyon ni wala pour karkelin namba nyin karo min kon ogos bari anyanta kacalal jani eta fonyon ni wala bar ala tento kono na pinto nyi na balamba ay tandio kabir ngoke inata kaje ko mi woto kule mi ya lonko banko dingol ye nya ku yala bakele inata nyi bil fulol mutay jenken ni karal bari man kontano fo betula lafle ye fintina ka fo banko dingol ye ko mi bilol nyul mu billeti mi ya lonko ye bondi député bungol kono le anu bil jawol le mi ya lonko imanyen na katambi député bung kono sai be jamano min nata fe ko de accountability for national assembly members njigita komi national assembly keta dulalti mi alon ko na fulo min ka dunja ka siya bakel hani yaje mol fo la constituency development fund wala bota tundol min ka
na fulo ka dile la min ka nearly 500 wili kemelulu si pour anyanta murunna ka constituency wala tundol ti bota min kam pour ka tundol ñun ke develop bare say wo ko do funga ka dunya min mo jamal be tundo te mo wolon anu national assembly member fana man katake kaje ko mi be group chatol create la woto be mol sambala nan nyoka nyami saje isa itolla do ku nya national assembly kono isa wo fono nyami mol min yalon ko carte fay saje ni sa kacha e ma wo fana be tude bari ntol min mu concerned citizens ntol min be ñim groupe ñaton kaya kam mil be protest kono nata groupe chatol create platform ol be tuto kabo katon fo koyna momo mi yalon ko e député soto député buto kaje ko mi na groupe create am mol sa dunje isaje isa député ni isa kisi kisi kaje fo mi abe do ko minna tonya tonya abe to lella hajo do ko laje oto faba kunna miro laje kaje ko mi député ni ka bilol min yalon ko ke pass national assembly do fo bilol ñun mu kuleti min yalon ko ni tol kacata wala la ban fo ni mo kacawo so tol jikita ko mi ñing groupe ol ñenta kel groupe min yalon ko gambenol ñente a use la adia advantage pour que la député ñun ke kusen sen kaje fo le do kol ani tol ye samba min naje wol mu kilingol le bari manda wo fanana nga jele ko mi ñing groupe ol be kele ñe groupe le mi yalon ko be mako le bakel ni aje ko mi groupe ol ñun national assembly member tata kaje ko mi be ñim bilol pass la mais ñing groupe ol use la pour mol min be groupe to isa findi ka protest ka joining ka sa ka kalamuta komi ko ku be kering nyimbankun ka most especially bilol nyul la karola be kacha kan jele mol jointe jele be kacha kan nin kangol le mim moy be kacha kan ni surwa kangol le mandika kango surwa kango fula kango ani sarawule kango ni jola kango ni kango kang be groupe ba ke kan jele so lafla mol ye ka start ka engage ba jele groupe nyuni sa feel comfortable momo salo min be kering so na sabanyango wolem joro nyin kaje ko mi ye luwa kuto dundina mimbe joro nyin abe nafasi la banko dingol betu nga nyakuya masakunda la anin dipitel ka fe ko mi alku kama na banko kam mi ya lon ko luwa lem abe salary le mi ya lon ko joro le ma abe londi kula pour mo betu se muna fandi nyam atol da mamantra do ko la banko kam masakunda mo concerted effort se alkamin do ku teacher sol bi ni man soto atol dolte kala no dipitel nin no seulement soto bi nin mi sa sata ton kono bi ite fongo jarala no nin security man soto alla safety alla korda kono few fem bi je bi alta jala no ko be aba protect la woto wol betu mum wollete min yalon ko ila do ko kuma yatal anno nin na fulo nyenta talala mi mu banko na fulo di tax anyenta kala kuti mi yalon ko tol fana nyenta fen soto laje atol da molte silano al kalfungol enrich anu constitution no min kata banko maral bugot aye ban wolale pour alkasi kalfon fanka mayandi katambi mola min ya lon ko alba wolle represent kanje ngam banga nyatiling maldane ni nade ngajel ko mi anyanta kelal ka fale ko mi al luwa kamana mi ya lon ko abe jiber kala mola joro la karol ibaje la mi ya lon ko ibe do ko la masakunda kono ani mantra do ko la masakunda kono isa joso to mi ya lon ko abe na fala ase na dimbayal na fa ase fongol na fa bar ni wo manke mbe fintila ka protest ka tande alla ko mi manta murun na so kono anu mantam fonyola na protest na ni yaje ko mi alman pare pour ni loi ko mi yalon ko abe jiber kala na jorol la karol alman pare ka dundina na development nga min soto since the protest wala nga katanda ko wal min ke protest o nyin kabirin tambita ko non so nin national assembly member na da sile kabirin boda protest da siyo nyin kono je yang kumandi ka tandin na ko mi itoliaje ko min tolman faham roke ku dantal le mi yalon ko be bilol kono awo kam wala woto manyan na wulda nyin ko wala ndol nun nata fele ko mi nga faham bakele min ya lonke be nyimbilol kan ngi karande ngi suti anu banko mobe milbe banko kan yani milbe banko la bantal mo abe diamu kan aya lonna aka min fo about these bills ni man na ben kula je mota nanje nimmide nata diam nga tandile la fanan komi be tan continue la ninna strategy la min ya lonke be mbulol kon and wala kala strategy jumalti ka group chatol create ibajele bota tundu kan atundo mol se kumandi pour ni sa discourse tundo nyin na nyaato tala min keta nyim biloti kato amon tundo nyim makoy hani fenna ndolla jikko to andu ngalo mo jamal fanana jikko mo wol so nata ka wolle ken ni watol ko nga groupol create lan groupol ba fala mole pour sa join di na sim fadal mo minati kote ke min ya lon ko be bulol kono say wolem engagement and sensitization mol min ya lon ko ibe fe banko kanya nimbe banko la bantal ka fale ko ani national assembly members mba balandinne kaje ko mi nyim bilol min yalon ko be national assembly ya boje aning the other demands na mil submit alia pour allier do put towards them ni wo manke mbe continue la ni molle kacha anu mbe faham yandi la fanan kulla mil mu nyim bilol
kadin jigita maybe kango min ka fo national assembly kono mo jamal buka kango faham bari bi ni be kata kan kango lele about this bill miliyalon ko mol ba faham ka annum faham roning abe betia kana be ta ku kan mol be kam faari nga ko lele ning almanson pour kanyim bilol bonni national assembly mbo mol use la ka fe ye fintina ye kafunka pour ngata nga protest wala natan sambanan na second step tembe min ke kam mantara sirin kam bulol lanyo kan we are still strategizing kajo ko min national nationwide protest wala banko be tumbe palerin ka protest minke mba strategize kan ne kajo ko me anyanta kelal na nyanta kela mo manyana tula koma nyim banko dingol konal kabo fondin kella kabo mo la min yalon ko bibe do kola man sakunda kono andi buka fen sodeje min keta police olti min keta soldier olti min keta teacher solti min keta momodi mi yalon ko even mu criminality anu man sakunda le kejo misaje ko mi isa kafunka kaje ko mi nyim bill sol ni demand sol nga mil shop min national assembly kono yake kuti min yalon ko be address ni me address al nga si nkana son dokula ka tandile la komi man sakunda bukata ni blasa badamal man sakunda executive da mata sambalano man sakunda legislature da mata sambalano min keta deputy anu man sakunda jojol da mata sambalano isulata tisa sollale isulata no sollale isulata tolla security means lale do manke security bari isulata security means sollale kaje komi man sakunda eta komi dunia mol be la bankol samba kanyame ni manje komi wonenta kelale nga banko bule bulol kono nga si nga strike min keta sit down strike kaje ko min ta doko kala ni man nanyim bil sol ñul imaje ko mi kule mi yalu ka kuma yata o di losol pour que kamana manda wo fanana kaje ko mi nga continue na protest ka finti silol kan ka demand sol ke kata on social media ka kumandro ke man sakunda nala doballa pour sa nim bil sol min yalu ko nga fe pour ye reject anin kaje ko mi ñing loi mi yalu ko ya kamana min keta very structuring ake kudi mi yalu ko ya kamana ni ma kamana alingam banga sin kanata do kola alingam banga findi ngata silol kam ngata ndile la komi benda balamba ay tandinal komi modol ba ke kanu nyami banko dol fananka so na call to action wala mbe mol demaro mi nyini la pour mol e kani tol mombal min fo mo masa kunangu nala do kulal ka fo executive man sanala minister ka fo kiti telal ka fo jojo e rada nyin député le imu moleti min yalon kon tol ma wuli pour ka bo kele ntol la kam fa dal mu minti wollem nyim bilol anda manke executive da mati jam o mol min be sirin jam nying niya public sauve ke nyim mu banko betu la kam fa dale woto ali la moy mol al mantral fongol dam mangol la kola ji albe mol min na kodo ni koy man kontan ku minna akuma ya bata pour ali la moy wo mol ko ali la moy na ali nyim bilol bondi député bu ngol kon ali loi kendol kamana milliard lonko aba banko de mala ali loi kendol kamana milliard lonko abe jiber kala na jor nya karol fanan ka fo mol fane mi mu public ti ni mu kuleti min ya lon ko fonninkel nyante isimo dunda ko to bakel ni mu fonninke ko wolti ni bankum bi ala tanya to ba fonninkel le bulo kon bi nimbe corruption o fola most of the time aka ken nyinke bala molle ntol min ya lon ko dimbaya tam bulo kono bi folo nga right to le pour kaje nga lo nga konko ta nga batata pour nga nyimbanko develop Pabil Jamal BJ bi makenu maybe dimbala kola nin kodol. It is not justifiable corruption at any level mukule di miyalongo. It is punishable. Anung ni sita wate wat hanin tol funding kill. Nin nada ngaje komi momo you have found one thing of that. Be murne no mal kaje komi bankola na flow ya sen. Funding kill al joining ka. Al joining kan nga protest ke ning awat wasida ka pindi ka banko be muta. Kasifana ning sio jardana. Mimu dokulal di masala dokulal. Pour kaje komi momenta finti la ka doko ke pour man sakunda sa lon komi mumu député man sanala ministre ani jojol komi damma buka banko sam anu banko na furo damma ta sila pour ka kasara ke fongol joala at the detriment of mol mini alon ko be tax joka nyinnem kuti mi alon ko ngal commande bi be media fane questionable entertainer bulo kono nim parta diamol bare diamo jam fata be fulo bulala fana pour aya foni fulakan wala al say sorry the media mol so that fulakan fana mini alon ko na fulakan la morlal isa moy mbe min ko to ala barka baake rajim bismillahirrahmanirrahim haray mo sidden furde onon kadi haray kala wonbe men darde haray telem fi o press conference kuma me wawi noddude do e dum taw mi yetta haray media be immobe amen haray hewtube do wono kerfatu e kin tv gambia talents e wobbe go kadi hara be inde mo webita ka do be do ko haray men salmini be fotono hara wona seeda bayri haray son yi dum do haray ko hitti yimbe ben fop wona haray menen dum do hitti haray mi hiro kadi immobe amen hoorebe amen ben do
haray yimɓe kadi wonɓe men darde haray ka télé kala cende ɗen mo ɓe kala ka wawi wondirde min hiwro kadi haray laamu ngu ɓaw haray no min wawno yaltirde ɗe balɗe ɗo ñande 7 July haray 2024 min holluno mettu ɓernde amen e ko ɓaari fi haray kamɓe laamu ngu hiɓe ƴetti e sengo wiwgol haray ɓe waway yawtinde haray loi ka suudu national assembly ɗum noon haray on loi ɗon woni komin dakorani haray ndemojo wonde ɓeynata concern citizen arɓe ka nder leydi Gambia ɗo fi haɓanagol haray yimɓe men fof ɗum noon haray no min wawi hollirde noon rek téléma min yawtuno e hollugol mettu ɓernde amen ɗum ɗon haray wallitike yimɓe hewɓe nden ñande etenen on 7 July 2024 min daari min tawi foto noon hara wona seeɗa kamɓe kadi député ɓen ɓe dartike o loi ɗo ɓayri hiɓe duwano yaade fotoyagol kono noon haray kamɓe kadi ɓe hittini ɓe darani o loi ɗo taw ɓe wallinimo toon ha si tawi ɓe artoy wonno si tawi ɓe waway mo darde kono noon haray hino towano lande ɗe min wawi ɓe landade walla min wawi ɓe hollude ɗum ɗo haray tigui tigui on wota ɓe yaltuɓe dara ko honno ɓe wawata mannorde ɗum noon hino tawa ko ɓe nata reject the national assembly member salary walla pension bill maɓɓe on haray fi kamɓe yoɓe salo o loi ɗo wawa yawde ka national assembly ɗon téléma haray mbuuɗi ɗiɓe duwa ɓeydande haray ɓe ka suudu national assembly toon walla kadi haray téléma ka suudu ñawirdu ɗum noon kadi haray téléma ko ɓeynata fair compensation ɗum ɗon téléma kala wonɗo e gollude ka golle laamu haray fi ɓen ɗon kadi ɓe wawa darde ɗum ɗo himin daari min tawi hiɓe duwa wadde ɗum ɗon kadi kono noon kadi haray ko ɓeynata equitable allocation for national resources ɗum ɗon haray ɓe daaru kadi honno ɓe wata jogorade jawdi yimɓe ɓen fof e ɓawɗum noon kadi haray so daaridi ɓe kamɓe kadi min wawa hutorde kamɓe député ɓen téléma haray ɗo ko honno ɗum ɗon wawata yarde téléma cenɗe ɗen fof ɓayri haray ndemo jogorde ɗo wawama udditede téléma diwe ɗen fof ka nder leydi Gambia ɗo ko yata 56 député ɓe haray hiɓe ɗo ɗum ɗo fof min wawi ɓe udditande ɗum noon haray hino yaha ɗo ha téléma ko ɓeynata promotion for social justice ɗum noon haray kadi yoɓe teddin ɗum ɗon fota noon hara wona seeɗa kono noon ha hande toon kadi haray min daara jeeɗaɗa bon ɗum noon ko ɓeynata engage electorate ɗum noon téléma haray yoɓe daaro kamɓe kadi ko honno ɓe wawata hewtirde ka wotanɓe ɓe ɓen ɗon kadi ɓe wawa huwonirde e maɓɓe ɓe holla ɓe ɗum ɗo de ari ka suudu national assembly ko honno duwa yarde haray si tawi wotanɓe ɓe wi yo ɗum ɗo yo woote haray ɗum ɗon kadi haray ɓe wawa wotoyde ɗum ɗon kono noon si tawi wona ɗum ɗon haray yoɓe accu ɗum ɗon kono noon haray jeetata bon kadi wo ɓeynata introduction for new pay skills ɗum ɗon haray téléma kala wonɗo e gollude ka golle laamu haray ɓen ɗon kadi ko honno joddiji maɓɓe ɗin ɓeydirante ɓayri hino ɓuura ndede ɗo téléma ka marché ji walla kala ka wawi wonde ka nder leydi Gambia ɗo walla haray ka laawi sa transport on ɗum ɗon hino ɓeydo ɗum kono noon haray téléma joddiji ɗin ala kay ɓeydade ɗum ɗon haray tigui tigui on min landike laamu ngun ɗum ɗon kadi haray yoɓe darto fi mum fota noon hara wona seeɗa e ko ɓaari noon kadi ko ɓeynata progress on the demands ɓawa haray komin wawi jokkitade fi téléma ka suudu ñawirdu haray fi joddiji maɓɓe ɗin koɓe landi kon ɗum ɗon haray tigui tigui on haray yo suudu national assembly o yejjitu ɗum ɗon feren wota ɓe darto kono noon haray fewdo ɗo ɓe wawi yawde taw foragol ko yata lewru ɓe darani ɗum ɗon haray ko ɗum addi noon ha saabu e sombom min noddi windawol en walla wonɓe sakitude kumpite ɗen kadi wi min wawa hollutude ɓe wonanimen welo welo e ko ɓaren go sengo ɗon kono noon haray tigui tigui on kamɓe kadi ɓe duwa dartoyde haysi tawi ɓe artoyi ɗon ha hande to noon haray yilto ɗum ka suudu national assembly kadi ko honno min wawata huwodirde maɓɓe kamɓe wotanɓe ɓe men haray min holla ɓe walla kala ko woni yaade toon min wawa darde ɗum ɗon kadi haray ko ɓeynata accountability for national assembly members ɗum ɗon haray min wawa huwodirde maɓɓe min landoɓe ko honno o loi ɗo wawa addirede ka suudu national assembly ɓe wawa min weeɓitande kono kala député jo mo wawano weeɓitude ɗum ɗon tigui tigui on haray min anday oɗo o yiɗa lendin o yiɗana lendin kadi kono noon haray so daari kadi téléma cenɗe hewde wala fi joddiji ɗin ko honno ɗum ɗon kadi ɓeydirte haray woni komin daari kadi téléma haray so daari wona jannoɓe ɓen tum haray min woni wullitanade kono noon kadi haray hay ñawdoɓe ɓen walla kadi hay hiwoɓe ɓen oɗo ɓeynata sécurité ɓeɗo fof haray tigui tigui on haray yo tawtumen téléma haray wullitagol ngo sengo ɗo kono harana ɓe wonɓe ñawde tum ɓeydante joddi kono hay jannoɓe ɓen e wonɓe kadi haray hiwde ɓen ka nder leydi Gambia ɗo e ñawdoɓe ɓen kadi fof ɓen ɗon kadi haray tigui tigui on himin woni ɓe wullitanade kamɓe kadi haray koye ɓe tawnu nde mojogorde ɓeynata concern citizen ha hande toon noon so daari kadi ko ɓeynata development since the protest ɗum noon ɓawa haray komin wawno yaltude e hollugol haray mettu ɓerdeji amen gañari ni min wawi heɓude ko ɓaren go sengo ɗon min wawi hewtude ka suudu national assembly min wawa tindodirde e député ɓen
kono noon haray ɓe wawno men hollude tigi tigi on haray ɓe darta ko honno kono no min sikkirno noon haray kamɓe wonay ko ɓe daari fi o luwa ɗo ko ɓaari ɓayri haray ɓe jabanoke men ɗon e ɗon seulement si tawi luwa on ɓe wawaymo wotude e si tawi ɓe wotatamo kono noon haray nomin taƴƴinorno noon ɓe wotay o luwa kono fewdo ɗo haray tigi tigi on ɓe wallini taw o luwa ɗon ɓawɗum noon haray so dartiki kadi haray no woni hunde no woni yarde fewdo ka suudu national assembly noon haray hino tiiɗi foto noon hara wona seeɗa wono haray yo wonɓe kaɓe législative on yoɓe darto cenɗe ɗen fota noon hara wona seeɗa tentiniino ɗi luwaji wona ɗi addede ka suudu national assembly ko honno ɓe wawata dartorade ɗum ɗon si tawi haray ɓe wawani hedde yimɓe maɓɓe ɓen walla ɗum ɗo si tawi hino wonani leydi fof e si tawi wonana leydi fof haray tigui tigui on yoɓe daroɓe dara ɗum ɗon kamɓe kadi kono noon haray mi wawi ƴettude kadi teppe goo ɗum noon haray wono teppere aranere nde mi ƴettirino ko ɓe innata engage and sensitisation tigui tigui on haray yomin tindodu e député ɓen walla kadi haray min wawa yawjinde nde mojoɓere ɗo ɗum noon addi saabu eson bo ha min wawi udditude plateforme ji 56 ka nder leydi Gambia ɗo ɗum noon haray kadi kala ka député jo woni min wawimo udditande toon plateforme min noddi kamɓe député ɓe fof yoɓe ar ɓe tawta men ɗon min wawa yewtude ko honno min addirta développement walla hettare ka nder leydi Gambia ɗo kono noon haray si tawi ɗum ɗon waɗani haray min anday on ɗon woni ko yiɗana hoore mum ɓawa ɗum noon haray kadi so daari min wawa yaltude e hollugol mettuɓerdeji amen téléma leydi fof ɗum noon haray addi saɓɓe son bon ɓe mojoɓe 56 udditaɗe ka nder leydi Gambia ɗo haray kala ka député jo woni min jogui to yimɓe fewnɗo ka nder leydi Gambia ɗo min wawa yaltude e hollugol mettuɓerdeji amen ɓayri haray kamɓe si tawi ɓe yawtini o luwa ɗo min andi haray ɗum ɗon ɓe yiɗana leydi gila ndema hoorejo leydi ha ministre ji makko ɗin yaari ha yimɓe ɓe woni e gollude ka nder leydi Gambia ɗo ɓaɗum noon haray min noddi kadi ko ɓe innata call to action ɗum noon haray téléma exécutif ji ɗin e judiciaire ha ka national assembly ɓeɗo fof tigui tigui on haray min noddiɓe téléma haray yoɓe eto ɓe wawa darde ɗum ɗo ko honno wawata addirde hiware ka nder leydi Gambia ɗo ɓayri haray wullitagol ɗum ɗo haray no min yaltirno noon e hollugol mettuɓerde men hino nowino ɓawɗum noon haray min ɓuuri tañƴinade e ngol ɗo si tawi ɓe jaaɓi o luwa ɗo yawti tun ka suudu national assembly hara ɓe yejjitani oɗo walla ɓe accitani mo min yalta min holla mettuɓerde men leydi fof ɗum noon haray min newnana walla min newnanaka haray kala wonɓe min darde haray ka téléji haray ɗum ɗon fewdo ko ɗum min mari komin holla on ɓawa haray hoorejo leydi ha ka yimɓe ɓe woni e gollidude ɓen ɗum noon kadi haray ɓawni kamin wawate hewtinede kala faalaɗo nadde ka mojoɓere amen tigui tigui on haray min weɓitiɗo kala faalaɗo andude ko ɓuuri laabude ko ɓarengo sengo ɗon ɓawa haray wawa jokkitade men e ɗi numéro ji ɗo walla haray komin wawate hewtede nam ɓe yini 287 50 jeegom maɗum kadi haray ka ɗimmon haray ɗum ɗon ko kiwsal ɓawɗum haray kadi yo wawi men noddude ɗon kadi 384 50 ɗum noon haray ko ɗum ɗo min marno men komin haalno hannde haray ɓawa komin wawi mottodirde ɗo min e ɗimmoɓe am ɓen haray kadi min yetti on fota noon hara wona seeɗa min noon toon wassalamu albarka